saya akan masuk chapter 3 sebab kita pun dah agak lewat, ketinggalan. Okay. Okay, first of all saya nak check attendance dulu. Rina Grace. Ada puan. Kawina Shini. Ada puan. Nazrul Fahmi. Ada puan. Suhasan. Ada puan. Firial. Firial. Edward Rush. Ada puan. Sailesh. Ada puan. Okay. No, Ahmad Akmal Shah. Ada puan. Hairul Adib. Britney. Ada puan. Haziq Irsyad. Ada puan. Lim Yan Kai. Ada puan. Rehna Rasan. Rehna Rasan. Sharifah Nadra. Ada puan. Ahmad Syafiq Syahmi. Ada puan. Tifia. Ada puan. Nabi Naya. Ada puan. Kamar Rais. Ada puan. Adib Omar. Ada puan. Mary Lynn. Ada puan. Chris Yuf. Ada puan. Zafran. Ada puan. Imanul Hakim. Ada puan. Nurul Najihah. Ada puan. Darshini. Ada puan. Alia Kristina. Ada puan. Rishi Kisan. Ada puan. Microprocessor jenis MC68000. Okay. 68K lah. Okay. Okay, kalau awak check microprocessor jenis tu, contoh dia macam jenis Motorola dan sebagainya. Okay, for introduction, kita dah belajar about yang awak belajar dalam chapter tu, decimal, binary, octal, hexadecimal semua tu. Kemudian how to convert decimal, binary, hexadecimal, octal dan sebagainya. Kemudian awak dah belajar about
one complement and two complements. Kemudian logic gates. Okay, there are several logic gate. Kemudian also the flip-flop. Okay, the combination of flip-flop tu akan jadi register dalam CPU awak tu. Okay, dia combine akan jadi register dalam CPU. Kemudian a type of flip-flop. Kemudian masuk chapter 3 ni kita belajar microprocessor lah. Okay, yang chapter 2 tu dia punya construction dalam CPU tu. Okay, dalam microprocessor. Okay, microprocessor tu contains of flip-flop, logic gates and so on. Okay, kemudian how the operation dengan truth table tu, kalau input 1, 0, what is the output based on the type of logic gate and type of flip-flop. Kemudian for chapter 3 kita belajar sikit tentang microprocessor ni. Okay, capability of processor determine the capability of the computer system. Okay, kalau awak nak beli komputer, selalu awak akan tanya dululah, okay, apa spek yang awak nak, okay, apa the use of your computer, awak beli komputer tu untuk apa, okay. Okay, other than personal computer, microprocessors are used in a various computerized systems such as industrial automation. Okay, kalau sebut microprocessor bukan saja berada dalam laptop ataupun komputer, personal computer saja. Okay, contoh ada dalam mana? TV, dalam fridge, okay, dalam washing machine dan semua yang barang peralatan elektronik terdapat microprocessor. Even in our calculator, okay, juga ada dia punya microprocessor dia. Okay, understand the instruction set and assembly language. So bila ada microprocessor tu, of course lah dia akan ada a simple instruction set. Okay, untuk kenapa pentingnya instruction set ataupun command tu yang diset by the programmers, that understood by the computer. Okay, command tu adalah a set of instruction that understood by computer, yang disetkan oleh programmer yang cipta. Okay, so by the setting in the microprocessor tu yang menyebabkan mesin kita tu boleh menjalankan tugas seperti yang kita nak lah. Contohnya washing machine, so kita set, kita nak basuh baju tu berapa lama contohlah. Okay, so what is the type of our clothes, okay, atau cotton ataupun apalah jenis, kita boleh set. Okay, berat dia macam mana, okay, semua tu disetkan command dalam microprocessor. Okay, so what is the assembly language? It's a language that friendly to human, also understandable to computer system. Okay, selalunya sebelum kita dah belajar bahasa yang human faham, komputer tak faham, dan bahasa yang komputer faham, human tak faham, sebab komputer hanya faham 1001 kan. So the assembly language ni as an intermediary lah between the human and the machine or computer system. Okay, dia friendly, dia mudah difahami oleh human and computer system. So there are 3 types of level language. Okay, first one is low level, the second one is middle level, and the third one is high level. Okay, saya harap awak salin lah, okay, the important information yang saya explain semasa kelas. Okay, the low level tu contohnya machine language. Okay, so ada 3 jenis language lah. Untuk machine language tu dia untuk low level. Okay, for assembly language dia untuk middle level, and for high level language itu untuk high level. Okay, so this is the analogy of the computer system communication. Okay, kalau tengok computer want to interact, the programmer lah want to interact with the computer. So macam mana dia nak interact? Oh sorry, dia ulang balik. So macam dia nak interact, dia kena ada compiler ataupun assembler lah. Okay, contohnya daripada kita Malaysian want to communicate with the Japanese person, so we need to have a translator. Okay, Japanese Malay translator. Okay, sama juga dengan computer system. Okay, bila programmer want to communicate with the computer,
So their true language. Okay. Kalau programmer itu lebih kepada high level language. But for computer, machine language. So between the machine language and high level language, we must have a compiler. Okay, also with assembly language, want to communicate with the machine language, so we need one assembler in the middle. Okay, high level ni dia lebih kepada bahasa yang difahami oleh manusia. Contohnya subtract 10 from 20. Okay, so bahasa high level ni dia faham. Okay. Okay, but for low level dia tak faham. Kalau kita suruh dia subtract, kita tulis subtract, dia tak faham. So awak kena guna yang macam tu lah. 101 minus 010. Awak kena guna bahasa machine lah. Okay. So kita tengok one by one. The instruction set. What is the instruction set? Ia adalah satu set of instruction or command that are understood by a computer ataupun CPU yang difahami oleh CPU kita. Okay. Also known as the machine code ataupun machine instruction ataupun machine language. Okay, dalam machine language kita tahulah yang difahami oleh machine, so dia menggunakan binary representation lah, 100011. Okay, usually represented by assembly codes. Okay. Okay, setakat ni boleh faham tak apa yang saya sedang terangkan? Boleh? Boleh Okay, puan. simple je. Okay, ni bahasa machine. Bahasa machine awak kena ingat lah. Dia ada 3 level tadi. Machine language. Lagi apa? Assembly language and Low level. high level language. Okay, kalau machine language, bahasa yang difahami oleh siapa? Computer system, machine. Komputer saja. So, dia contains of apa? Binary code. Okay. Natural language of a particular computer system ni awak boleh baca lah. Bila awak tahulah dia kalau binary language dia contains of 1 or 0 sahaja. Okay, kemudian program written in any other language must be translated to binary. Kalau awak tulis program tu dalam bahasa high level ataupun assembly language, so the compiler or assembler tu dia akan ubah ke bahasa yang difahami oleh komputer iaitu binary. Okay. Okay, ni adalah contoh machine language. Okay, kalau machine language dia hanya faham binary, so semua tahu dah banyak kali ulang dia akan faham only 1001 and so on. Okay. But for assembly language, dia middle language. So awak boleh add command tu sedikit macam bahasa yang mudah difahami lah. Contoh MOV tu move. Okay. Kalau awak type ADD, awak nak add between two numbers. Okay. But for high level language, awak tengoklah dia menggunakan C in, C out, if, else dan sebagainya. Nanti awak akan belajar one by one. Okay. But for machine language, there are some limitation. Okay. The first one is the program is difficult to understand. Of course lah difficult. Kenapa kelas? Because it contains of only binary number. Okay. The second limitation is the program is slow to key in to the computer due to the input one bit one by one. Okay. At a time kita kena key in one by one code dia ataupun bits dia. Okay. 1010 and so on. Okay, the third limitation is the program did not specify the task we perform require a computer. Okay, dia tak inform macam dia nak suruh perform the subtract operation. Okay, dia agak panjang. Okay, arahan dia. And the program is long. Okay, panjang. Okay, so this is the limitation of the machine language. So to comply with the problem or limitation in the machine language, so the assembly language are perform lah, okay, diperkenalkan assembly language to overcome the limitation in the machine language. So the assembly language is used the mnemonic code, okay. The mnemonic code was introduced in the assembly language. Okay, this is the information of the assembly language.
Assembly language is a symbolic representation of machine language. Kalau tadi machine language menggunakan binary sahaja, but for assembly language they're using English like abbreviation, okay, yang difahami oleh human dan juga komputer. Okay, dia juga act as assembler or translator between human and computer system. And assembler juga akan translate the ordinary mnemonic such as move data. Contoh kalau awak nak move data lah, okay, nak move A to B, ataupun awak nak add, subtract and so on. Okay, the assembly process of translating an assembly language program into a machine language program. Okay, dia boleh translate lah daripada machine language, daripada assembly language to the machine language yang difahami oleh komputer. Okay, why assembly language study is important? Because it clarifies the execution of instruction. Okay, kalau ada a set of instruction, dia boleh execute, and it shows how the data represent in memory. Okay, it shows how a program interact with the operating system ataupun CPU, input and output device kita. Okay, it clarify how a program access external device. Okay, macam mana dia nak access to the external device such as external hard disk and so on. Sometimes difficult to access hardware drive and system tools. Okay, the advantage of the assembly language, okay, awak boleh baca kat sini. Easy to make compilers, debuggers and other device tools. Awak boleh attach dengan ada several external device, allow accessing information that is not accessible from high level language. Okay, more function library, okay, banyak function library dia, and possibility to make library function, and awak juga boleh create your own library function that compatible with different compiler and operating system. Contoh ada command yang tak ada dalam library, so you can develop ataupun you can develop a new command lah supaya boleh difahami oleh compiler and our operating system. Okay, so this is the advantage of the assembly language. Dia lebih friendly user lah. Okay, but it also have some disadvantage. Okay, firstly in term of development, in term of reliability and security, sebab dia easy to make errors. Contohnya awak lupa nak letak koma ataupun titik ataupun semicolon, so your coding cannot run ataupun dia ada error lah. Okay, so in term of debug, maintenance and also portability, okay, dia susah lah, difficult to porting to different platform. Okay, kalau awak use one platform, it's maintained for that platform only. Okay, so this is antara disadvantage of the assembly language. Okay, next is high level language. Okay, high level language ni adalah menggunakan using everyday English and common mathematical notation. Okay, so the computer faham X is equal to I plus J. Okay, dia more to human language, overcome problem in assembly language. Di mana kalau awak tengok machine language, the instruction is long, but for assembly language also long. Okay, so the high level language is to overcome the required the instruction lah. Okay, yang panjang dalam both previous two language. Okay, dia menggunakan simple instruction. Okay, compiler as a translator. Programmers do not need to know the architecture of the computer. Okay, this is the example of different between the three level of language. Yang pertama tadi high level language. Yang kedua assembly language, dia berada pada middle level language, and the low language is machine language. Okay, so ada tiga kat sini. Kalau tengok seperti yang saya dah inform tadi, high level language tu dia lebih more to human or programmers, and for machine learning dia more to
computer system lah. Okay. So assembly language ni dia act as the assembler between the human and the computer system. Okay. Okay, this is the comparison of the instruction of the three different language. Okay, of course lah there are difference between ketiga-tiga language tadi. Kalau high level ni dia selalunya menggunakan problem oriented language seperti SQL. Okay, awak akan belajar nanti dalam semester 2 atau 3. Okay, and then contoh untuk high level juga C ataupun C++. Awak pernah dengar tak? Pernah kan? Ataupun Java. Okay. For assembly language menggunakan mnemonic code saja. Okay. And for machine language ASCII code yang awak dah belajar. Okay. Just based on the table given. Okay. For ASCII code. Okay, this is the also comparison of the instruction. Kalau machine language tu dia menggunakan binary code. But for assembly language dia ada instruction are English, okay, menggunakan English yang more friendly to human. Okay, contoh load, add, store, gross pay. Okay, dia nak load base pay, add overpay, store gross pay. Okay, dia boleh faham lah instruction load, add and store, subtract and so on. But for high level, awak boleh tulis terus, okay, gross pay is equal to the base pay plus overtime pay. Okay, dia most friendly to human programming compared to the assembly language. Okay, so boleh kelas? Dia banyak ulang benda yang sama je kan, awak faham Okay, so kita masuk kepada microprocessor. Okay, microprocessor tu adalah apa? CPU kita lah. Okay, the term microprocessor typically refers to the CPU. Okay, content dalam CPU kita dah belajar dalam chapter 1. CPU content of ALU dan juga CU, control unit. Performs the main task for the computer. Okay, data transfer between register and memory. Arithmetic logic operation, contoh dia akan perform dalam ALU kan. Okay, untuk nak add, subtract dan sebagainya lah, all the arithmetic operation perform in the CPU kita. Okay, this is the microprocessor organization. Okay, kalau awak tengok based on the bit, okay, microprocessor tu ada dua jenis yang awak boleh salin sebenarnya. Okay, yang pertama based on the bit of operation at a time. Sebab tu bila kita beli komputer kan, Intel 4004 contohlah, okay, ataupun 8-bit, 16-bit and 32-bit. Okay, selalunya orang cari 64-bit lah sebab lebih besar kan. Okay, this is the contohlah AMD Athlon, ataupun kalau for 32-bit Intel Pentium. Okay, AMD pun ada juga, ada yang jenis Motorola dan sebagainya. Okay, okay, tu jenis bit. Okay, kalau awak beli komputer kan, so awak akan tengoklah 32-bit or 64-bit. Okay, dan type yang kedua ada juga based on the instruction set. Contoh menggunakan RISC ataupun CISC. Okay, so untuk RISC ni contohnya macam kita punya oven ataupun aircon kita, okay, menggunakan RISC microprocessor. But for CISC, contohnya macam our laptops or komputer kita lah, okay, personal komputer kita menggunakan CISC, jenis microprocessor CISC. Okay. Okay, so this is the data size dalam microprocessor kita, dalam microprocessor. Okay. So bit, okay, semua orang tahu bit. What is bit? Most basic representation 1, 0, 0, 1. So 4 bit lah. Betul tak? 1, 0, 1. 3 bits. Okay. So this is bit 1, 0. Okay. Kemudian kita ada nibble. Awak kena tahu the difference between these data sizes. Okay, the nibble, kalau sebut nibble saja mesti 4 bits. Okay. Contoh, okay, 1 nibble. Kita tahulah 1 nibble tu is equal to 4 bits.
Okay, kalau 4 bits means this microprocessor dia boleh sehingga 16 value lah. Okay, sebab tu power of 4, so 16. Okay, and then we have byte, kita panggil byte. Kalau sebut byte, 1 byte ataupun B is equal to 8 bits. Okay, kalau nibble tadi 4 bits, ini 8 bits. Okay, so kita tulis dia sebagai B. Contohnya ke dalam assembly language tu, move dot B. So awak tahu lah dia nak move 8 bits. Okay, dia nak move 1 byte. Boleh faham tak kelas? So this microprocessor can hold up to 256 value. Okay, 256 bits lah. Okay, boleh faham eh? Okay, so the fourth one adalah word. Kalau tadi byte sama dengan berapa bit tadi? 8 bits. But for words, one word W is equal to 16 bits. Okay, ni ada 16 bits. So this microprocessor can hold up to 65,000 plus. Okay, so we indicate it dot W. Okay, kalau tadi dot B for byte, ini dot W, and for long dot L. Okay, long contains of 32 bits. Okay, so this is the length of the data register in M68K. Can hold up to, awak tengoklah banyaklah data yang dia boleh pegang. So we write it as L dot L. So awak tengoklah coding awak. So kalau dia cakap move dot L, so dia akan move 32 bits. Okay, dia akan move sebanyak 32 bits lah. Okay, how 68K data is stored in memory? Okay, 68K. So our syllabus cover jenis 68K. Okay, contoh dia ada banyak lah jenis kan, Motorola punya microprocessor dan sebagainya. Okay, so data stored in big endian and format. Okay, means significant byte is stored in least significant segment. Okay, kemudian terdapat juga ni ada big and juga little endian. Okay, awak tengok contohnya. Okay, example kita ada data macam ni. Kemudian awak nak store at memory location. So kalau big endian, big awak start daripada depan lah. Okay, 4A. Kemudian 3B. Lepas tu 2C. For little endian, awak kena start daripada belakang. 1D dulu, 2C, 3B, 4A. Okay, boleh faham tak itu? Boleh differentiate tak between big endian and little endian? Boleh kelas? Boleh Puan. Okay, tunggu sekejap. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh Puan. Okay, ni register jenis tadi 68K. Okay. Okay, okay, dalam untuk 68K, jenis 68K punya microprocessor ni, okay, this is the default number. Okay, 8 data register di mana start from D0 to D7. Okay. Okay, maksudnya apa tu? Okay, awak salin lah benda ni. Okay, dalam 68K 8 data register, kita ada 8 data register. D tu data register, kalau A tu address registers, and 1 program counter and 1 status register. Okay,
Okay, kalau data register tu data lah to store information. What is the data within the CPU itself? Okay. Kalau untuk address, where the location, the data can be found outside the CPU in the external memory chip or somewhere. Okay, and program counter, one program counter and one status register. Okay, awak salin benda-benda ni. Okay, contohnya kalau macam 8 data register tu dalam kita punya awak punya register tu, okay, dia ada 8 kan, start from D0 until D7. So kat tengah ni adalah D1, D2, D3 until D7. Okay, ni 8 for 8 data register. Okay, kalau untuk address register pun sama, ada daripada A0 to A7. Okay, so program counter, one program counter. Kalau tadi kita dah tengok 32 bits tu untuk apa? Untuk long kan, 32 bit. Okay, 32 bit. So satu ni selalunya akan contain 32 bit lah. Okay, 0 to 31. Okay, so kalau tadi ini long, betul tak? Long long. Kalau half dia tadi apa dia? Word, betul tak? So ada berapa word? 16 kan? 16. Okay, so half daripada word 8 bit adalah byte. Byte. Okay, so macam tu lah. Okay, kalau satu ni kita panggil dia as long. All the registers except for the status register 32 bit. Okay, ni long word. So satu register akan ada ni lah 32 bits inline. Okay. Okay, so there are 4 types of data transfer. Ada 4 jenis. Okay, yang pertama tu register to register, memory to register, register to memory. Okay, ni vice versa, and memory to memory. Okay, kalau boleh awak salin lah. Okay, next. Boleh? So dalam microprocessor 68K juga can direct to the processor to work on 5 data type. Ini kita dah belajar. Binary, octal, hexadecimal, decimal dan juga character. Character tu means huruf lah kan, A, B, C, D dan so on. Kemudian this is the contoh lah, the example of the instruction format. Okay, dalam instruction format tu awak perlu ada apa? First label. Okay, kena ada label. Okay, kemudian operator and source operand, as well as destination operand and command kalau adalah, if any. Okay, so contohnya label. What is label? Start. Okay, kita nak mula start.
ataupun awak nak tambah dua number. So awak add. Okay. Sorry, start tu mesti kena ada. Start, mesti kena ada label. Tapi start tu satu saja. Contohnya start. Kemudian kita nak move W. Okay, dia nak move word. Kalau word tadi berapa byte? Berapa bit? 16 bit lah. Okay. Okay, from. Source je. From D0 to D1. So nanti awak selalunya dalam kalau soalan macam ni awak selalu kena akan lukis output lah. D0, D1. So D0 dia tak ada apa. D1 akan jadi berapa kat situ? Bit tu lah yang W tu. Apa dia? Bit dia. Okay, yang dia move tadi tu. So ini adalah size dia. Dot B or dot L or dot apa lagi ada? Word. Okay. Okay, this is the source and location, destination location. Okay. Okay, ni contoh. Kalau untuk kita nak move binary ataupun nak add binary, apa saja operation yang kita nak perform menggunakan binary number, kita kena start with percentage. Okay, contoh add dot W. So kena ada hash, ini wajib lah. Kemudian kita buat percentage. So kita tahulah ini adalah binary number. And then baru kita tulis binary number dekat belakang dia. So nak move bit binary ni ke mana? Ke D0. Ni destination dia. So in D0 ni dia punya output. Output D0 akan ada number binary ni you have to convert to the hexadecimal. Okay. So dalam D0 kita ada 95 hexa. Okay. Boleh tak kelas? Boleh tak kelas? Ini awak salin lah. Kalau binary kena start with percentage kat depan. Percentage 10011 contohnya. Okay. So kita nak move this binary number. Okay, awak tulis sikit lah short notes, okay, dalam your notebook. Okay, kalau for octal, we have to start with alias. Okay, alias 54 octal. Okay, awak tak payah tulis octal. Kalau awak tulis alias, kita tahu ini adalah octal. Okay, awak just buat alias dekat depan so kita tahu dia octal lah. Okay. Macam ni, move byte hash alias 44. So kita tahu lah 44 tu adalah octal. Tu D0. Ini dia punya destination. So untuk output D0 kita akan ada 25 hexadecimal. Okay. Sebab 45 octal is equal to 25 hexadecimal. Okay, kelas boleh tak kelas? Ya. Okay, tapi tak apa. Ni yang basic dulu. Okay, untuk hexadecimal, start with apa ni? Dollar ni. Okay. Move hexadecimal value of FE to D0. So, awak kena letak $FE. Sebab kalau awak tak letak simbol dekat depan, FE tu nanti kita, komputer tu ingat karakter. Okay. So, tak boleh lah. FE ni dalam hexadecimal dia ada nilai. So, output awak terus tulis FE sajalah dalam D0. Tak payah convert sebab memang komputer tu dalam hexadecimal. Boleh tak? Boleh faham? So, tadi kalau binary apa? Kena start dengan apa? Percentage. Kalau octal? Alias. Okay. Kalau hexa tadi? Dollar ni. Boleh?
So ingatlah simbol-simbol ni. Okay, kelas? Boleh? Boleh puan. Okay. Boleh puan. Ini contoh untuk decimal. Kalau decimal, no need to put any symbols. Okay, kalau decimal tak perlu tulis apa-apa. So awak tulis saja move 25 to D0. Okay, so awak tulis hash terus 25. But the 25 must convert to hexadecimal dulu. Okay, baru awak tulis dalam output dia. Okay, kelas? Boleh? Boleh? Boleh puan. Boleh puan. Okay, so kalau kita nak nak move character, okay, awak kena letak apa? Buka dan tutup kata. Okay, awak nak move huruf J, contoh, nak move huruf J, character J, so awak kena letak macam ni. Okay, awak type macam tu. Baru kita tahu kita nak move, this is the character, okay. Our computer can differentiate between hexadecimal and character lah. Okay, sebab ada huruf kan kat situ. So hexadecimal kita pun ada huruf. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh? So kalau dalam our syllabus ni ada software, actually dia ada software. Okay, software tu nama dia Easy. Kalau awak nak install bolehlah 68K. So lepas ni kita akan belajar banyak lagi operation yang menggunakan assembly language. Contohnya awak kena tambah, awak kena move, awak kena add, awak kena subtract dan sebagainya. So by using this if you have installed this software, you can check lah your answer whether correct or not. Okay, boleh check menggunakan EasyXT8K ni. Okay, awak bolehlah kalau nak install. Okay, so I think we stop our class here before esok kita masuk the addressing modes using proper instruction format. Okay, esok kita sambung this subtopic. Okay tak? Kelas setakat ni ada tak nak tanya soalan? Tak ada puan. Tak ada ah? Sekejap. Saya back sebab saya nak screenshot. Saya pun work from home ni. So, okay, so saya nak buat report work from home saya. Okay, so kalau tak ada soalan, kita jumpa esok. Okay, boleh? Okay, pastikan awak ada buku nota dalam subjek ni sebab senang kalau awak ada nota, awak boleh refer. Okay, so jangan lupa petang ni ada apa? Pukul 6? Quiz. Quiz. Jangan lupa, jangan tak jawab. Okay, ambil quiz. Okay, jawab je. Okay, so thank you for your commitment. Okay, see you tomorrow. Alright. Thank you, puan.